evidence that you presented earlier. You present evidence that supports your idea, that supports the main idea. You should present these evidence. The paragraphs should follow logical progression. And by logical progression, I'm saying that there should be a smooth transition from one paragraph to the other. And this depends on how you present your topic. If you're presenting your topic based on cause and effect, every paragraph, everything that you presented should have a cause and effect. If you are presenting your topic based on a chronological order, so you should begin with the first events that happen first. Smooth transition means you go to the second one that happened after that event. So it depends on how you develop your paragraph, and we will come to this in a minute. And there should be smooth transition from one paragraph to the other. This is the body. And by the way, yes please. Excuse me, for the third point, the body should have one idea. Every paragraph. That each paragraph should have one Yes, ma'am. idea, not the whole body. Yes, ma'am. Not the whole body. That's a good point. Every paragraph should have one main idea. Of course, you have one general main idea, which is your topic, that has just been presented in the introductory paragraph. But there are sub-ideas that come from this main idea. Every paragraph should have one main, let's call it sub-idea in order not to confuse. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يستضيف قسم اللغة الانكليزية الدكتور اياد لطيف عبدالجبار، وهو أستاذ زائر من جامعة جراند كانيون يونيفرسيتي في الولايات المتحدة، لعمل ورشة حول مسألة الكتابة الأكاديمية وطرائق البحث. هذه الورشة ضرورية بالنسبة إلى طلاب الدراسات العليا، وهي تستهدف طلاب الماجستير وطلاب الدكتوراه، وهي ضرورية لأنه معظم عمل طلبة الدراسات العليا يتمثل في كتابة البحوث وكتابة الواجبات اليومية أو الأسبوعية، ومعظم الطلاب يواجهون صعوبة في هذا المجال. فكانت هذه الورشة محاولة لمعالجة هذا الموضوع في قسم اللغة الإنجليزية، وهي ورشة أولية، وراح تكون البداية لسلسلة من الورشات، ورش العمل والندوات التي تستهدف موضوع البحث والكتابة الأكاديمية لطلبة الدراسات العليا. So there should be smooth transition again. The body, the number of the paragraphs in the body depends on your topic and depends on your time actually, because it would be impossible in a daily quiz that is only 15 minutes to write 5-paragraph essay. Time will not allow you to do so, and you will commit so many mistakes, right? So it depends on your topic, it depends on the evidence that you have, it depends on how you analyze your data. You will have it. But my recommendation, do not make your body less than 2 paragraphs. Even 2 is a little, is few paragraphs long, but again, it depends on your time. And it depends on what information you have. Finally, we have, yes please, I'll come to you later. In other words, we can say that we can begin a paragraph by using words such as furthermore, in other words, in contrast, and so on. Furthermore, yes. Furthermore, moreover, in addition to, yeah, you can begin your sentences within the same paragraph, within these transitional words, and you can begin your paragraphs as well. Yes, please. Can we take the reader in our consideration when we write the number of paragraphs? Because when I want to write an essay for my student, different when I write my essay for maybe for our now PhD teacher. Okay. So can we take the reader The also audience, consideration? The audience, the reader. the nature of the audience Yes. will Will decide not only the number of paragraphs, even the terminology that you are using. Even the terminology that you are using. Of course, if I want to write an essay to PhD students, I would use highly academic vocabulary. Well, if I want to use the same topic to my, for example, first-year students, of course, the academic terminology will be different, will be much different. So it depends on the nature of your audience. اليوم هذا يعتبر يوم مميز جدا بحضور الأستاذ الزائر زميلنا الدكتور اياد لطيف عبدالجبار من جامعة جراند كانيون يونيفرسيتي في DC واشنطن.
اليوم كانت المحاضرة حول الكتابة الأكاديمية وكيفية بناء البحث الأكاديمي الرصين. وكانت اليوم الورشة الأولى حقيقة بهذا اليوم، التقى في طلبة الدراسات العليا، طلبة الماجستير والدكتوراه. وكانت الورشة الأولى طبعا اليوم الورشة الأولى حول المفهوم الكتابة الأكاديمية بصورة عامة. تطرق الأستاذ الدكتور إلى أهمية الكتابة ككونها عملية ذهنية تهدف إلى بناء بحث أكاديمي حقيقي. كما أشار الأستاذ أيضا إلى كيفية كتابة بعض الأجزاء المهمة من الكتابة، منها كيفية كتابة الأساينمنتس، الواجبات، الأسايز، المقالات الأكاديمية، والريبورتس اللي هو التقارير، اللي تعتبر أجزاء هيكلية بالنسبة إلى الدراسات العليا، طلبة الماجستير والدكتوراه، وأخص بالذكر طلبة الماجستير. حقيقة هذا اليوم هو يعتبر بالنسبة لنا كتدريسيين معلومات جديدة حقيقة، وأكو بيئة تفاعلية استخدمها الأستاذ من خلال وجوده الحضوري، وأكو إن شاء الله محاضرات وورش عمل قادمة راح تكون. طبعا هو في وجوده راح يكون في أمريكا، راح يكون يتواصل مع الطلاب أونلاين. Yes, the audience level, the audience level of education, and even your like specialization. So English department students are different from Arabic department students, who are different from history department students, and so on. Okay, so go ahead. While writing, I have a problem. Go ahead. I don't know when to use according to, for example, writer. According to the author. I think it is public information, so I just write about it. Okay, you mean common knowledge. Yeah. Common knowledge. Can you give me an example of common knowledge, please? And this is a very important point, by the way. This is a very important point. Go ahead, please. For example, we today have a hypothesis with Dr. Ramadan. And we can say according to Krashen and so on. Okay. But there, for example, when we are making a contrast between learning and acquisition, it is a general idea that all we know about it. Everyone know about it. Why should I write according to Krashen? Believe me. According to Ellis and so on. You are pre-assuming that everybody knows the difference between acquisition and learning. The fact it's not. طبعا هاي المقابلة ويا الدكتور كانت جدا مفيدة، بما انه هو قدم لنا هواي معلومات عن كتابة المقالات، واحنا خلال السنة هواي نكتب مقالات، فجاي نواجه هواي مشاكل. فخلال المقابلة هواي طرحنا له أسئلة، هو كان جدا مفيد بالأجوبة وساعدنا يعني كلش هواي طريقة الكتابة الصحيحة، وحل لنا هواي مشاكل يعني بصراحة. وراح تكون بعد مقابلات وياه إن شاء الله، يعني إذا احتاجنا بعد نستفسر راح يساعدنا. أقام قسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب جامعة البصرة محاضرة عبارة عن ورشة قامها الدكتور د.اياد عبداللطيف عبدالجبار، وهو من الأساتذة المحاضرين في جامعة جراند كانيون يونيفرسيتي في الولايات المتحدة الامريكية. والدكتور اياد خريج جامعة البصرة، بكالوريوس في قسم اللغة الإنجليزية كلية التربية، ماجستير آداب بصرة، ودكتوراه من جامعة جراند كانيون يونيفرسيتي. المحاضرة تناولت آليات البحث العلمي والكتابة الأكاديمية لطلبة الدراسات العليا في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، وتم تعريف الطلبة بالآليات الحديثة والجديدة والتقنيات المستخدمة في الكتابة الأكاديمية والبحث العلمي، وخاصة ما يحتاجه طلبة الدراسات العليا من كتابة بحوث الدراسات وأطاريحهم من ناحية أطاريح رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه. وقد تم مشاركة آراء حديثة وكثيرة وقيمة في مجال البحث العلمي، وتم مناقشة كثير من هذه الأفكار والتقنيات الموجودة في كتابة البحث العلمي مع طلبة الدراسات العليا من طلبة الماجستير والدكتوراه. وتمت الإفادة حقيقة من هذه الآليات والسبل والطرق المتبعة في أسلوب البحث العلمي في الجامعات الأمريكية، إضافة إلى بعض الخبرات المتوفرة لطلبة الدراسات العليا من طلبة الدكتوراه، خصوصا أن بعض طلبة الدكتوراه هم أيضا خريجين جامعات عالمية. وهذه تعتبر سلسلة من مجموعة محاضرات سيقيمها الدكتور اياد إن شاء الله في الأيام القادمة. The teacher
I mean, the teacher knows, but you're not writing to the teacher only. And that your teacher, your professor might show it to somebody else who doesn't know the difference between learning and acquisition. And actually, if you think that just because the teacher knows that, so the teacher already knows what you are writing. He doesn't need it. You see? In the first place. Yeah, I mean, they know what you are writing. So if don't presume that everybody knows it, unless it's really common knowledge. You need to cite it. You need to mention the author. And by the way, it's for your benefit to mention the author to make your argument solid and valid. Because if they see like you're just mentioning Krashen, if you cite something from Krashen,